good evening. Hi, ma'am. Good evening. Good evening, sir. This is Akanksha from India Book of Records. And Yeah. today we're going to have a conversation about your record, which is the longest duration to float on back in a swimming pool with tied hands and leg. Okay, this is a very unique record and very different one that we need to discuss and we need to talk about a lot of things about this record. So let's start, right? And please introduce yourself first. Yeah. So actually, ma'am, his name is Anil Kumeshiri. Okay. He is from state of Kerala. Okay, can he And- not speak Hindi or English? Pardon, ma'am? Can he not speak Hindi or English? Yeah, he can speak a little bit English, not fluently, but Okay. he will try. First, he will introduce himself. Get Yeah, about that's that okay. If you want to help him, that's fine. Otherwise, he mumbles. I am Anil Kurmaseri Hello. from Kerala State, Ernakulam district. Okay. My job, government service, Okay. Kerala, education department. I am from Cochin, I am from Cochin, Okay. capital of Kerala. commercial capital of Kerala. Great. Okay. Sir, आपका जो record है, this is longest duration to float on back, right? So why, what was the inspiration that you wanted to make this record? What was the inspiration behind it? എന്റെ പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. I talk to Malayalam. No, let him translate for you. That's okay. Translate. Please, yeah, let him translate. നീന്തലുമായി ചെറുപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് വീടിനടുത്ത് പുഴയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നീന്തൽ പഠിച്ചത്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളം ജില്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീം മെമ്പറായിരുന്നു, ജില്ലാ ടീം മെമ്പറായിരുന്നു നീന്തലുമായി ഒരുപാട് അവാർഡ്സുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേരള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് അവാർഡ്, ധാരാളം അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Ma'am, he's saying that his home is very near to a famous river in Kerala. Okay. Her name is Chalakudi River. So, his childhood, he used to go to that river for swimming. From his Okay. age of 3 or 4 onwards, whenever his memory came in childhood, he is very much fond with this river. Okay. He that So he's time saying that he started swimming and doing this, unique practice since he was 3. yeah. This is such a great thing, right? And a very nice story. Okay, so I actually wanted to ask, so, what was the goal that you wanted to achieve, doing this swimming thing? How did you plan it? Or, did you have it in your mind that you want to do it for 1 hour, with tied hands and leg? And what was the thinking behind it? എന്താണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ കെട്ടിയുള്ളൊരു 1 മണിക്കൂർ കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാണ്. ഈ ഐഡിയ തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് എത്തിയത്? മാഡം, ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെമ്പറായിരുന്നു, എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് സെമി ടീം മെമ്പറായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ നീന്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അത് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ എറണാകുളം കൊച്ചി കായല് കൈയും കാലും ബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നീന്തിയത്. കേരള സർക്കാരിന്റെ കേരളോത്സവം എന്ന പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചി കായൽ കൈയും കാലും ബന്ധിച്ച് നീന്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അന്നേ തൊട്ടൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ അവാർഡുകൾ, ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിരന്തരമായി പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റും, സുപ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഈ കഴിവ് നേടിയെടുത്തത്. Ma'am, what he's saying that from his after his college days, he was selected as a district team swimming team member.
that time onwards, he used to think about do a different kind of swimming. So he thought about that tides of legs and tides of hands is a unique uh, kind of swimming and regarding the floating exercise. He has got a special attention from one of his master. He is a yogi master. He taught this technique to him. So Okay. through this technique, he has a record. Previous record was there in 1997. He got his previous record in. He swam across uh, backwater of Cochin, 2 kilometer with the tide legs and hands. So we already shared that news clipping, news articles with your evidence, proof, and everything. May you read that news articles. And after that, after 10 years back, now 2 years back, he done another record, another event, not record. Okay. He crossed a Periyar River, one of the biggest river in Kerala. He crossed river with the tied hands and legs. That news clippings, minister and collector, uh, film actors were came and inaugurated that event. So this kind of experience he has already with this floating and swimming. There's a special technique he achieved from this yogi master. And Okay. that's a breathing technique. He told me about the yoga kind of thing. That's the behind this technique, floating on. No, So because that the science behind floating is very deep, because there are so many things that you need to consider while floating. It's a complete science behind it, right? So you need to follow the instructions, you need to follow a particular scientific region, and then you can float for such a long time. Also, I wanted to ask, can you see the screen? Are you able to see the video? yeah. Yeah, okay. Because that's a 1 hour long video, so I played it in the background. So the people also know that what you were doing. All right. So I wanted to actually ask, and it's a very interesting question from my side, that what was going through your mind while you were floating? See, if you are floating for 1 hour and you are trying to concentrate that I want to stay still, I want to break a record, I want to stay there for 1 hour or more than that, right? So what was in your brain? What was in your mind? And did you use any mental technique to stay composed? Did you follow some rules, some technique to stay in the same posture? Yeah, ഇതിന്റെ ഈ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ആ സമയത്ത്? മാഡം, ഇത് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ടെക്നിക്ക് ഇത് നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ്, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ്. Practice is the key, exactly. So what was going in your mind? What was going on your mind at that time for that in the duration of 1 hour? റെക്കോർഡ് ആ സമയത്ത് എന്തായാലും മനസ്സിൽ തോന്നിയത്? ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാകും. He is saying that he has only one target in his mind. He wants to break the record. That point of the particular focus point in his mind. That's already. He is saying that's already his own mind from the last 2-3 years. That was his own mind. That record was his mind. He is that particular person from this age of 54. That particular. Yeah. That at the time of floating, he is saying that only the record has in his own mind. So he was very dedicated towards one point, that I need to break the record. At any point, at any cost, I need to break the record. So that was your motivational point. That's how you were composed for entire 1 hour, which is a very different, very unique thing. Because in water, and there are so many things that you think about, and there are so many points that you'll feel like, okay, let's just get over with it. 15 minutes ho gaya, 20 minutes ho gaya, and you actually were there for 1 hour. This is such a great achievement, right? Actually, yeah. 10 minutes, 20 minutes കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? സയൻസ് ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയാം. അത് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? മാഡം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മാഡം കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് Exactly. തുടർച്ചയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്? സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചേർത്തത്?
ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറച്ച് ഒരു 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കിടന്നു നോക്കി. 10 മിനിറ്റ് കാല് മാത്രം ബന്ധിച്ച് കിടന്നു നോക്കി. 10 മിനിറ്റ് കാല് മാത്രം ബന്ധിച്ച് കിടന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് താന്നു പോയി. അപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണം, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതല്ല, ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത്. What he is saying that he is saying that while the time of initial time 10-15 years back he started this practice. The initial time he has only achieved only 5 minutes. Okay. Then he tried for 10 minutes, 15 minutes. But he has a focus. And so he tried. That is he very instinct on this practice word in his mind. Exactly. He came so far from 5 minutes to 60 minutes. It's a lot. It's a lot of difference, you know. People should learn from you, from Mr. Anil, that you can make such a difference. Like 5 to 60, it's so extreme when you think about it. So, Mr. Anil, I wanted to ask, what were the challenges you faced, you know, during making this record? എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളായിരുന്നു, നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വെല്ലുവിളികൾ, അതായത് ഈ റെക്കോർഡിന്റെ സമയത്ത് ഈ റെക്കോർഡിന്റെ സമയത്ത് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെല്ലുവിളികൾ കൈ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ന് തോന്നി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ന് തോന്നി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ന് മൈൻഡിൽ തോന്നി. പിന്നെ റെക്കോർഡ് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഒരു പെയിൻ വരും. ആ പെയിൻ മറികടന്നു. പക്ഷെ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതിന് വിജയിച്ചു. Yeah, ma'am. What he is saying that he has faced very difficult situation while the time of record, breaking time. He got thigh pain and arm shoulder pain, very severe pain. He occurred after half an hour. That pain occurred his shoulder. But he thinks that he can stop the record. Next time he'll try for the record. But his mind came back to saying that don't stop record, don't stop. That kind of some kind of motivation came in his mind that don't stop record. That is saying that some kind of God grace or something. That I need to break the record. So there's some power is he's saying that some power is helping him. That's the mind Some mighty power must have helped him. Exactly. Something must have helped him. To have such a you know great mindset, such a dedication. So there's no way that without a mighty power you would have done that, right? So it's such a great thing. So when you you know received a record from India Book of Records, so what was the reaction of your family, your close ones, and the people around you? How did they react? അവാർഡ് വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, മെഡൽ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, വൈഫ്, സൺ, ഡോട്ടർ, കസിൻ, റിലേഷൻസ്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വില്ലേജ്, മൈ വില്ലേജ് എന്താ പറയാ, വില്ലേജ് മെൻ, സ്മോൾ വില്ലേജ് മെൻസ്, മൈ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫ്, ഓഫീസിലെ ഓൾ സ്റ്റാഫ്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, came to my home, managing director, government staff, എല്ലാവരും അഭിനന്ദനങ്ങൾ, കൺഗ്രാജുലേഷൻ, ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻ, ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു. Oh, great. So everyone was congratulating you. Understand? I think you already got what he said. Yeah. I kind of got it. That about the son, daughter, and the villagers and people from his work, they were all happy and they were congratulating you.
Okay, great. So the one last question I wanted to ask that what would be your one message to the audience? Mr. Anil, what would be one message that you want to tell other people that they should follow and any other one message? വേറെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ സാധാരണക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ആർക്കും കേരളത്തിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയല്ല പക്ഷെ എന്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ മുന്നിൽ പഠിച്ചു എന്റെ കസിൻസ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തി പുള്ളി നല്ല തിരക്കുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ശല്യപ്പെടുത്തി മെസ്സേജ് കൊടുക്കും Madam, I am normal man. Normal people. ഓർഡിനറി മാൻ I am ordinary man. Yes. എനിക്ക് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഭാഗ്യമായി തരിക. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് പരിശ്രമിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ ട്രൈ ചെയ്താൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം. ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ്. Yeah, he is saying that he has only one. He is coming from a normal village, so the people are not aware about what is India records. So many people are saying that India records is a very big achievement. It's not possible for a normal man, a village Yeah, it's man. not possible for everyone to get a record from India Book of Records. Yes. Focus made him to that point that at least he want to make the record. That's why he finally done that. The focus is one thing. The first time he is saying that practice and one for to achieve that goal. So that's the main agenda he keeping from his child. Okay, so he's talking about dedication, in other words, that a person should be dedicated towards their goal and achieve it one day. Thank you, Mr. Neil, and such a great message to the audience. And you are a true inspiration to the world, to everyone around you and to us. Right, because when we meet people like that who have achieved great things, who have dreamt of great things, it's very nice to meet such people. So okay, because we don't have too much time. All right, thank you so much, and it was nice talking to you. Thank you. Thank you. Please come with another record, a little higher, a little different, and breaking the boundaries, your own boundaries. All right. Thank you. Good evening. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.